Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, мы продолжаем проходить «Языке». В прошлой серии мы с вами нашли пропуск из больницы, но проблема в том, что у нас нет браслета. В итоге мы вызвали медсестру, сказали, что нам плохо, и она нас накачала непонятно чем. И теперь мы здесь вот ходим-бродим, и нам как-то не очень хорошо. Но, что интересно, здесь есть какие-то буквы, да, как вы видите. Что-то мне подсказывает, что, наверное, нам как-то это поможет. Давай-ка походим немного. Нифига себе нас накачало. Так, и что же мы еще можем увидеть в таком состоянии? Палата 1, это моя палата, надеюсь, ненадолго. Так, погоди, давай пройдемся просто. Посмотрим, что тут есть вообще. Нифига себе. Наркотическое что? Наверное, сердце? Так, ну... Так, трудно сосредоточиться. Эта штука накачана наркотиками. А если мы сделаем так? И скажем теперь вот так. Теперь у меня что есть? У меня есть наркотик, кстати говоря. Так, ладно. Наркотик это хорошо, но... Давай зайдем к себе в палату, глянем, что есть там. О, какая крутая у нас палата. Так, пожалуй, ложиться я не буду. Видимо, надо, да? У меня есть одна идея. Как так? А здесь же было написано всякое. Так, ну у меня есть одна идея. Я понял, ребят, по-моему, я понял. Помните, я же там воду включал везде. О, а там как раз 3 зеркала, да? Ну, давай проверим сейчас мою теорию. Я включил же только 2 раковины из 3. Так. Погоди, встань и давай... Drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Да не, погоди, я хочу еще наркоты. Подожди, давай мы включим, значит, здесь горячую воду. Теперь мы пойдем включим здесь горячую воду. Здесь она включена, что удивительно. Давай проверим, точно ли горячая. Вода уже течет. Ладно. Буду ли я прав? Странно, я у себя не включал, что ли? А почему тогда там были запотевшие 2 из 3? Тогда что-то моя теория не вяжется. Ну, предположим, ладно, давай тогда... я могу здесь включить тоже горячую? Так, ну и давай вызовем опять тетеньку, которая нас накачает. Someone is coming. Здесь на самом деле по логике вообще психодел, да, происходит. Как мы эту наркоту из нашего глюка вытащили, это вообще отдельный разговор. Ну да ладно, возможно, это наша мега-сила, которую нам дала королева червей. Мне нехорошо. Так, Сьюзен Эшвард. Это именно я? Да. Давай, примем. Она со мной разговаривает, как будто с собакой. О, у нас хорошая девочка. Правильно, это ты хорошая девочка. Типа того. Ну что, я прав? Давай. Пусть я буду прав. Да как так? Неужели я не прав?
Блин, обидно. Слушай, а как тогда? Я-то подумал, что 3 зеркала и 3, поэтому... С другой стороны, было бы странно, да, если бы оно запотело просто от горячей воды, наверное. Ну, слушай, я здесь больше ничего не могу сделать. Туда пройти я не могу. Эта фигня здесь брызгается. Может быть, предложить наркоту этой даме? Я просто думаю, что она не возьмет просто так тоже наркоту у нас из рук. Хотя хрен ее знает. Может быть, и возьмет. Ладно. Зря только себя накачали. Так, лады. Пойдем поговорим тогда. Кто-то вырубает все время воду в моей палате. Слушай, может быть не так? Ну-ка. Может быть мы можем заткнуть раковину? Только у нее в палате никто не вырубает воду. Понятия не имею, как это использовать. Сейчас мне это не нужно. Да? Мне такое ощущение, что нужно, чтобы запотело зеркало, но... Как это сделать? Смотри, пар пошел. Но он не запотевает. Просто я думал, что может быть тогда хотя бы в этой реальности. Что произошло? Шейла! Смотри-ка, а. Запотела, надо было просто подождать. Слушай, а мы можем ей теперь предложить имя Шейла? Ну, вот это очень странная логика, если честно. Так, давай поговорим. Есть тут вариант Шейла? Шейла, реально, смотри-ка. Надо было просто попасть в тот мир и включить потом горячую воду. Конечно, я от твоей матери. Я что сразу говорила, подумаешь, перебрала все имена. So, let's have a little chat, sweetheart. Ты знаешь, как выбраться отсюда? We're not supposed to get out. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. У меня есть красная штучка. What is this red stuff? It's a drug. My favorite one. Моя Red любимая. stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. На твое счастье, я его уже нашел. Так. Так мы знаем, как ее зовут. Да, как насчет поменяться How браслетами? about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favor to you, yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff.
Да я What'd you уже say? нашел ее, сейчас I тебе дам thought все. nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking Mhm. about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. У меня тут есть Okay. немного того, I'll что see ты what I can хочешь. do. What exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it, I drink it down, and my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. Ну, бывает. I'm dying, I think. Ну We're что, all давай dying, I меняться. heard. Ну, She сначала я said все I'd равно go to hell спрошу. for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Кто он? Him! Он! Кто? Right. Кто? Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. Ну ладно, I ладно. must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Так, ладно, я тебя понял. Об этих именных браслетах. About these name bands. Oh yeah, I don't mind. We can swap our name bands. То есть надо просто ей as soon дать. as you Да, bring все, it это я up to me. It's слышал, right это я there. слышал. Так, все, можно поговорить I'll позже? talk to you later, yeah? Yes, go. Be careful. They're Давайте. watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Я очень милая и Always be хорошая. nice. Да-да-да. Poor Так. woman. И давай я тебе теперь выдам чуть-чуть красной жижи. Выпить. Блин, мне, конечно, интересно, но... Ням-ням. Мы же сможем потом еще набрать, но это время займет. Ладно, на. Просто, I found возможно, the это thing you как-то asked me влияет for, на концовку, я but не знаю, поэтому не Are буду. you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes, no matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Так, ну что, браслет у нас есть, все остальное у нас забрали. Нафига мы брали одну перчатку, так и непонятно, у нас ее отобрали просто. Ну, видимо, как разнообразие, чтобы было, чтобы запутать игрока. Такое бывает. Так, давай-ка теперь попробуем отсюда просто выйти. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor. У меня все это first. есть. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mom. We'll see you soon. Ничего, что я в больничном No, you won't. одеянии. Now get out of my way. Такая милая. Так, ладно, пойдем отсюда. А, мы еще и не ушли. Давай. Это дверь в хранилище. Конечно, мы туда войдем. Но оно закрыто, значит, не войдем. Дверь. Только для персонала. В какой-то кабинет. Закрыто. Какие-то интересные картины. Здравствуйте, доктор. And you must be Susan Ashworth. Не-не-не, я... Well, Может, и так говорит. perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs,
Get some fresh air. Ну вот, нас поймали. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital. But luckily we managed to spot it on time. Что-то не нравится On мне time. это. You have no idea what I've been through. Once again, Я про I'm фишку с не truly теми sorry. лекарствами. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got Окей. much choice, Вот have именно, I? выбора-то нет. Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Давай, спрашивай. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Ну, с кошками. Я живу сама по себе и довольна этим. I live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? Сейчас я ищу работу. I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger. Обещал без лекарств. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Ну, это слишком личное. Так. Не могу заставить себя открыт. Я даже не знаю, пью чай, читаю I have a газету. cup of tea and read a newspaper. Прям как Perhaps having англичане. some breakfast first would improve how you feel through the day. Just something to think about. Sure, I can try that. А если бы я Would you ответил про say that you завтрак, он бы feel сказал, если бы вы safer at попили чаю. home than outside? Ну да, наверное, не знаю. Yeah, I suppose. It's not really about safety. Он лезет ко мне I've в голову. just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Я даже не знаю. Причину жить или больше денег? Просто банально, меркантильно It будем. would be nice to have more money, I guess. Sure, of course. Don't we all? Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Ну, скажем, да, чтобы Yes. отвязался. It didn't help much, as you can see. Just something to think about.
Да, я, видимо, обо всем должен подумать, как ты говоришь. That's a positive sign. I haven't really talked about my feelings for a long time. You're doing very well so far. Do you have problems sleeping? Ну, как мы знаем, у нее были проблемы со сном в начале. Нам об этом говорили, Every скажем, да? night. I take pills for that. There aren't any left now, though. Вот именно. In the light of recent events, I think you should stay off those pills for a while. I suggest you drink some hot milk before bed instead. Would you describe for me how you feel at the moment? Definitely better than before Скажем the так. accident. Good. Hopefully you can now move on from here. Когда я уже With a смогу bit of luck, выписаться. you will enjoy life again. Suicide attempts often have that effect on people. Same as near-death experience. It makes you realize that you're not ready to die yet. Do you find it hard to concentrate? Да нет, не очень. No, not really. Do you drink alcohol, Susan? Ой, да конечно, нажираюсь постоянно. Only sometimes. Почему там нет I'd suggest you варианта don't постоянно? consume any alcohol at all for a while. Does that sound like something you can do? Yeah, sure. Почему здесь нет варианта? I'm Было not a бы big весело. drinker anyway. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Ну, наверное, она часто об этом думала. По крайней мере, я не знаю, можно ли расценивать кучу тех ее трупов, которые мы видели в начале. Ну, по крайней мере, повешение. Распятие на кресте. Самоубийство такое оригинальное, да? Я не знаю, что ответить. Иногда, скажем. I used to think about it sometimes. Don't you think about it when you're really down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? Не думаю. I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to commit suicide. That puts you in the minority. But of course, that's missing the Ура, point. я в меньшинстве. Буду Suicide is защищать свои never права. the solution. There's always a way of solving whatever problem you might have. I realize that now. Please, Даешь in парад your own женщин-самоубийц. words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Я не знаю, ничто больше не приносило мне Nothing радость. was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Больше Not нет. anymore. It's strange. But I feel Тем более у lighter. меня есть цель. I feel убивать людей. stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? Как же киски? What makes you feel better? Кошки. Ну-ка. Конечно, кошки. My cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. Бездомных They're кошек, ever so понятно. grateful. I like their company. Я думал, это их
Ну, ее кошки. What makes you feel worse? Все время идет дождь? Интересно. Люди! People. They've let me down too many times. I don't know who to trust anymore. I only trust my cats these days. So you say in the suicide note. Because that's true. I've been stabbed in the back more times than I could count. Have you imagined your funeral and how people will react to your Какие death? люди? Скормите меня кошкам. Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Неожиданно я не знал, что у нее был муж. Я думаю, как и вы. Ха! Я на самом деле говорю, не помню вообще ничего, как оказалось. Я не хочу просто об этом говорить. I don't really want to talk about this. Fine. I suppose you've opened enough for one day. На сегодня Okay, one я more домой question. хочу. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't Почему know. не дали вариант But ответа? hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Вот-вот. Excellent. We are nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. Что-то не так, да, с этой медсестрой? Уж явно. We must go, Susan. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. Угу. Интересно. Ну что там произошло, мы узнаем уже в следующей серии. Я очень надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии и группу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. А с вами был Андрей, и мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока-пока, ребят!